Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. В ефірі програма «Власний погляд». Стан та перспективи стосунків між Україною та Фінляндією – це тема цього випуску нашої програми. Тому я з радістю представляю гостя нашого ефіру, надзвичайний і повноважний посол Фінляндії в Україні пані Ар'я Макконен. Допомагати з перекладом нам буде співробітник посольства Наталія Голова. Моє вітання вам, шановні пані. І якщо загалом аналізувати стан українсько-фінських стосунків, це вже велика традиційна історія. От як ви оцінюєте на сьогодні його? Of course, Finnish-Ukrainian relationship goes back to the history, and I would like to remind you that already in 1918 we established diplomatic relations. Звичайно, фінсько-українські відносини мають глибоку історію. Хочу вам нагадати, що вперше дипломатичне представництво було відкрите в Києві в 1918 році. And at that time, our chargé d'affaires stayed here for 6 months. And for the second time, Finland recognized the Ukrainian independence in 1991. В той час глава місії пробув в Україні тільки 6 місяців. І потім Фінляндія визнала незалежність України в 1991 році. And of course, during the past 20 years, a lot has happened. Finland became a member of the European Union in 1995. And after the enlargement of the European Union in 2004, Ukraine became immediate neighbor of the European Union. So a lot has happened in this sphere. Протягом 20 років дуже багато подій відбулося. Наприклад, такі важливі події, як в 1995 році Фінляндія вступила до Європейського Союзу. З 2004 року, коли розпочалася політика європейського сусідства, Україна стала дуже близьким сусідом до Європейського Союзу. And all this development has created a solid foundation for our bilateral work, and of course the European neighborhood policy and Eastern Partnership has created the solid relation between European Union and Ukraine. І, звичайно, європейське партнерство і також європейське сусідство зіграли важливу роль для створення міцного фундаменту для фінсько-українських відносин. And of course, from the Finnish point of view, we hope that Ukraine will become closer to the European standards. And as you know, we have initialed the association agreement already last spring, and now we hope that possibly next year we can go to the signing of this document. З фінського боку, Фінляндія дуже сподівається на те, що Україна приблизиться до європейських стандартів. Як ви знаєте, весною вже угода про асоціацію була парафована, і ми дуже сподіваємося, що наступного року можливо буде підписання цієї угоди. So this agreement is about political association and economic integration, which are of course of importance for Ukraine and for the European Union. Звичайно, угода передбачає по собі політичну асоціацію та економічну інтеграцію, які є гарною ознакою не тільки для України, а для Європейського Союзу також. On the political side, I would say that, of course, this means things that are common to everyone, for us as Finnish citizens or European citizens or Ukrainian citizens, like good governance, rule of law, human rights, and so on. And on the economic side, it means reforming this society, reforming and modernizing this society, and getting better business opportunities in the future. З політичного боку це означатиме ті моменти, що Україна повинна підійти ближче до таких загальних цінностей, як свобода права, верховенство закону, належне управління. З економічної точки зору це означає економічне реформування суспільства, модернізація. And about the bilateral relations, I would say that they are on a stable foundation, and we have good relations. And for example, our Secretary of State visited Ukraine in September,
and he visited also Yalta and was very impressed about this surroundings there. He was at the Yalta Yes conference. Можу сказати, що двосторонні відносини відбуваються на дуже, скажімо, гарній основі, тому що, от, наприклад, нещодавно у вересні відбувся візит державного секретаря Фінляндії в Україну. Він також відвідав форум в Ялті, який називався ЄС, і він дуже був вражений тим, як була організована, яка організація, і як це все відбувалося. And last week we had Finnish-Ukrainian Economic Commission meeting in Helsinki, and that was led from the Ukrainian side by Vice Minister Pavlenko. Також минулого тижня відбулося засідання Фінсько-Українського комітету з питань економічного розвитку на чолі з уже бувшим міністром паном Павленком. We had a very good meeting, and I hope that we will have good results also in the future. У нас були дуже гарні перемовини, і я сподіваюся, що також будуть гарними і результати цієї зустрічі в майбутньому. And also we have a lot of business cooperation, and I would say that there would be more business cooperation, but it requires improvements in the business climate in Ukraine. І також у нас дуже гарні стосунки з бізнесом. Я сподіваюся, що вони будуть ще покращуватися, як тільки буде покращуватися бізнес-атмосфера, бізнес-клімат в Україні. And very soon Ukraine is going to take the chair of the OSCE. That's very important, and of course we are going to give our support to Ukrainian chairmanship. І, звичайно, не можна обійти той факт, що Україна буде головувати в ОБСЄ, і Фінляндія, як країна, яка вже головувала в ОБСЄ, готова надати всю підтримку, можливу підтримку для України. Дійсно, активізація наших стосунків саме на державному рівні почалася з 1991 року, і в деяких сферах ми навіть вже стали стратегічними партнерами. Хотілося б зупинитися, які основні напрямки наших взаємних стосунків зараз активізувалися і активно розвиваються і надалі. Which are the main directions of our cooperation? I think that in the future we could have a lot of cooperation in the business side, and I see a lot of possibilities, for example, in construction, in tourism, definitely, in transport and energy, waste management, and so on. And of course, if the investment climate gets better, I see huge possibilities in Ukraine. But there we have to see some very good example and success stories that it's a very, because of course Ukraine is a very attractive market if these business climates were as it should be. So I would say that with the, if you think about the geographical surroundings of Ukraine, you have the very big internal market here and well-educated workforce, so why not invest here? So definitely I hope for the better times. Звичайно, я сподіваюся на кращі часи, тому що Україна має надзвичайно великі можливості, судячи з її географічного положення, також людей, висококваліфікованих працівників, а також внутрішнього ринку. Тобто ринок дуже є привабливим. Я сподіваюся, що він зможе відіграти важливу роль, і коли, звичайно, дуже важливо, щоб бізнес-клімат покращився. А партнерство я вбачаю, звичайно, перш за все, це в бізнес-направленні. Це в таких галузях, як будівництво, це туризм, це транспорт, це енергетика, тобто такі сфери. And of course we need cooperation because we have to boost competitiveness in Europe, and we have to create jobs. So that is one common direction we have to take, all of European countries, including Ukraine. Звичайно, ми сподіваємося і дуже будемо радіти співробітництву, тому що ми також, фінська сторона, зацікавлена в підвищенні конкурентоспроможності нашої в Європейському Союзі, а також у збільшенні робочих місць. Тобто це наша ціль, мета.
Якщо говорити про співпрацю, власне, будь-яка співпраця, доповненням будь-якої співпраці – це правове врегулювання тих питань, які потрібні для поглиблення взаємин у будь-якій сфері. Як ви оціните міжпарламентський діалог на сьогодні між Україною і Фінляндією? In general, I think that interparliamentary cooperation is very important because those are people who we have elected as our representatives to represent our countries. And it's very important that they meet each other. In Finland, I sometimes hear criticism that, oh, deputies, they are always traveling somewhere. But I think it's very important because you learn a lot when you are visiting other parliaments. You get to know your fellow parliamentarians in other countries. You can get some new ideas and you can see that, okay, perhaps we could do something differently. Я вважаю, що міжпарламентські зв'язки є дуже важливими. І люди, яких ми вибрали представляти інтереси держави, також мають виконувати дуже важливу роботу. Іноді Фінляндія чує, наприклад, ой, цей депутат десь не на місці, десь знаходиться десь у якомусь відрядженні. Але я вважаю, це дуже добре, тому що він відвідує країни, він цікавиться, знайомиться зі своїми колегами в інших країнах, і їм є дуже багато чого навчитися одне в одного і поділитися досвідом. Це дуже важливо. And of course, just at the moment, I think parliamentarians are choosing a new speaker in the Ukrainian parliament, and the parliament is organizing itself. So I think that now it's very important to develop our relations. And actually, in the Ukrainian parliament, there is one deputy who is fluent in Finnish. Наразі депутати зайняті зараз вибором нового спікера, наскільки я знаю, і також їм потрібно організувати свою роботу, але я сподіваюся на продовження нашої кооперації. І уявіть собі, що в парламенті є депутати, які вільно спілкуються фінською мовою. Тобто, Пан Наливайченко. Дійсно, в українському парламенті навіть і групи дружби створюються для того, щоб тісніше знати проблеми країн і, напевно, розвивати саме взаємини в тих чи інших сферах. Якщо говорити про прогнози і, напевно, десь поради для майбутньої Ради, які напрямки нашої співпраці потрібно підсилити ще й на правовому рівні для того, щоб наші країни зблизилися саме в економічній співпраці і, напевно, стали більш привабливішими і інвестиційно? First of all, I would say that we are going to have some visits from the Finnish Parliament already in April. For example, we have a committee for the future. It's really called like that, and the chairman of this committee will be here, and she's very interested in discussing about, for example, questions concerning education. Перш за все скажу, відкрию секрет, що наступного квітня відбудеться візит парламентаря, голови комітету, який так називається «Комітет за майбутнє». Ця людина, жінка, дуже зацікавлена в питаннях освіти. And we also have a big group consisting of former parliamentarians and politicians, and it's including, for example, 2 former speakers of our parliament. So I'm very happy to see them here, and I'm sure that they are very interested in hearing how your parliament is working. А також відбудеться візит великої делегації, в складі якої будуть представники, бувші парламентарі, також спікери, і я дуже щаслива буду бачити їх в Україні. Я думаю, їм також буде цікаво дізнатися, як працює у нас Верховна Рада. Also, Committee of the Finance will be here in April. Також у квітні буде комітет з фінансів. And as soon as the friendship group of the Ukrainian side will be formed, of course we start working to get these groups together, and then we will see what kind of program we could have between the 2 parliaments. І, звичайно, як тільки збереться група дружби, міжпарламентська група дружби, ми почнемо розробляти програму наступних візитів і проінформуємо їх також про візити, які плануються. But of course, as a woman, I'm very interested, for example, promoting women's issues. Як жінка, звичайно, я зацікавлена, це природня, зацікавлена в пропагуванні жіночих питань.
So it would be very nice if your female parliamentarians get to know our female parliamentarians, because I think that when you have female parliamentarians, they can really contribute to the questions which are important for women, like education, social affairs, perhaps more in environmental area, and so on, health. І дуже буде гарно, якщо жінки в парламенті українському будуть знати жінок в парламенті фінському, якщо вони познайомляться. Адже я вважаю, що жінки, саме жіноча місія – це розвивати такі питання, як освіта, захист навколишнього середовища, якісь соціальні проблеми. От саме взаємини в духовній, культурній, в освітній сфері, напевно, об'єднують уже давно, об'єднують і об'єднували наші країни. Що на сьогодні готується на рівні посольства, проводиться, які заходи проводяться для того, щоб і інформувати українське населення про Фінляндію, і, напевне, зблизити на особистість, не лише на державному, а на особистісному рівні людей зблизити і, напевно, посилити туризм між нашими країнами, щоб збільшити саме потік людей і інформацію про як про Україну, так і про Фінляндію. Of course, at the embassy, we try to visit all the corners of Ukraine, and we would like to talk at the universities how Finland is, and we hope that we could promote, for example, student exchange between our countries. And we hope to see Ukrainian students at our universities. В посольстві ми дуже часто відвідуємо самі далекі куточки України. Ми приїжджаємо до університетів, ми розказуємо студентам про Фінляндію і з перспектив на те, що відбуватиметься обмін студентами в майбутньому. Ми сподіваємося на це. And of course, I have been already in many cities in Ukraine with a business delegation, and I really like these business trips because we also, of course, we meet the governor and the mayor, and I think their role in promoting business is very important because they can talk about their region, what kind of opportunities their region can offer to the business, and our businessmen, they can hear from them how to do the things, perhaps they can tell where to connect and so on. So I think these are very useful trips. Разом з бізнес-делегацією я була в багатьох містах України, зустрічалися ми з губернаторами, також з мерами, і я вважаю, що у них дуже важлива роль є в інформуванні представників бізнесу щодо можливостей того чи іншого району. Також вони є контактною особою для надання інформаційних довідок, в якому разі такого звертатися. Тобто роль їх дуже важлива. And of course, we hope that Ukrainians will visit Finland. And of course, now we are just approaching Christmas time, and you know the Santa Claus is living in Lapland, so that all Ukrainians will come to Lapland and see our Santa Claus and go hiking and do snowmobiling and husky riding and reindeer riding. But seriously, we have a lot of visa customers, and I would say that now we have about +20 increase in tourism towards Finland. But at the same time, of course, I hope that we are getting more tourists from Finland to Ukraine, because I think Kiev, for example, is a wonderful place to visit for example, an extended weekend, and it's only 1.5 hours from Finland. But people are just a bit perhaps careful because they don't know the language. І почнемо з того, що Фінляндія вітає українських туристів, і ми знаходимося напередодні великих свят. І як же ж не подумати про Санта-Клауса із його батьківщиною Лапландії, Фінляндії. Тому я вважаю, що дуже багато українців будуть подорожувати в цей прекрасний край. А якщо серйозно, то в цьому році у нас дуже багато візових клієнтів, і я б сказала, що в цьому році навіть на 20% більше, ніж торік.
І шкода, і я сподіваюся, що більше фінських туристів приїздитимуть до України. В Україні дуже багато надзвичайно гарних місць, і причина, по якій вони, можливо, не приїжджають, це тому, що вони трішечки, можливо, бояться мови. But I think now it's much better because after the football championships, you have these signs on the streets, so you can people can easily read where they are going, and that already helps a lot. Але після футбольного чемпіонату Євро-2012 є зрушення, наприклад, є вивіски англійською мовою, тобто вже щось зроблено, і їм буде не так важко орієнтуватися. And perhaps one more word about the flights. I've heard that there will be direct flights every day before the summer to Helsinki from Kiev. Також гарна новина, що буде щоденний прямий рейс з Києва в Хельсінкі. Це дуже гарно. І ще добавлю, що відстань коротка дуже між Фінляндією і Україною, це 1,5 години льоту. Тобто... Дійсно, історія у нас досить багато в нашій історії. І історія у нас де в чому навіть спільна, і стосунки, наш стан стосунків непоганий. Але сподіваємося, що дійсно наші народи зблизяться і ми станемо єдиним європейським простором не лише територіально, але й відповідно до офіційного оформлення і документально. Дякую вам за те, що прийшли до нас, за те, що розповіли про наші стосунки. Вітаю вас з наступаючими святами. Глядачам я маю нагадати, що гостем нашої студії була надзвичайний повноважний посол Фінляндії в Україні Макконен. З перекладом нам допомагала Наталія Голова, співробітник посольства. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.